Hallelujah. Good evening and praise the name of the Lord. Amen. And when I'm Yankopon and then so Yawada and Yumra through my foundation ministry, a Tasia, our church auditorium. It's an Enshanti and she said, on my Ashanti, Yantimia, Nanso, Unyakopon, the Odasu Yankopona, Augusta, or in a Juma. Not some dear, you beat me a can, not some dear, you beat me a tien, a bringing a. And then you are there, you may yet Unyakopon, some yet, what dear Unyakopon, dear my, the book of Judges, chapter 6, you know. Yawada, and you may say, dear, you are not a year. God's mercy and compassion. Unyakopon homo bro and na yem she wo and not dum a door so na so ne kromo and or then di yawada and you maybe wo true foundation ministry every yawada in no anointing service. Hallelujah. And na wo a word of exhortation. No what me abom paye ano e dey e bra obeji enwosra so aka hon enwosa de wo anointing oil afa si ho. We need anointing oil or high heavy. Ensure offense a symbolic. Now, and that's what the bad anointing so said the end debut as well. You need as well them. Now, so maybe I want Unyakupo or Ho Unyakupo baby only to me in idea or what's on Hoka Crabino and we ask for you now, ya die near her no Unyakupo and your attention and one and Munamon Cano. Yadana say, I didn't know what's the fast damano. Any power, any pay woo, Nelson. The a year woman say, Onyankopon enya ewiasefo nyina attention. Ewiasefo nyina atwene ahye no Africa ne Ghana nyina ye twene ahye no wom kebi a so obi enkebi kan kebi fo wom wiasefo nyina wom akyerɛ wom ne wom gu aso da mu atonwom na wom yi Nyankopon ye ese Nyankopon se Nyankopon san be hu mobo okoba bi a ese babu ye ko ho ye pre ho esan se adurumra Onyankopon akyese wono kwa eno Onyankopon obi antese no obi nanim so obi na chitumi nyina ne dia enti samre Onyankopon so mo se me kan kyemo se moma ye nkosomfo ye ninsin so da bia moma ya attention enko Onyankopon so da bia ye ese ye hu se ono ne Onyankopon na ono na osoro ne asase nyina ye ne sa no adwuma ono na ewiase no ma nyina epo animu no ma nyina on the boy enua ne mopoi nyina ona eye ni nyina ona bo nipa no bo ne se so ena se wuhunu sa wei na mo gidie eye kase dia ena nwumre mi sha obo se Onyankopon ne homobro ne mercy and the compassion and the grace na dum ebe pa so kase pa na wode humfom so no mbuye nyina achewo na waye wakoma so ade minim se ebra wotie mi wakoma so ade and now prayer request number 1 coronavirus yare ya atwase ewiase Ghana ni wiase fo nyina so yi ene wakoma so ade edikai Onyankopon ebe ya ma na afi obusa de nyina waye aka ho ama wanigye enso apie ashema wanigye awio prayer na Onyankopon monyam so adedi wabrabom ibe tue bibi every the book of Judges scripture Onyankopon dia mai saying the book of Judges and saying the book of Judges Matthew chapter 17 ebra Yesu a onesuafo oja omho akoye na obaye na papa bia na bayare esuafo ye ntimi ansa na yare na omotra ho ama Yesu bai na Yesu bai no besa na yare na esuafo ebusa Yesu se owura okoye no enkofo de omo hawo nyina bai ye bom paye Onyankopon da ntimi adi na we de ye ntimi adentia na Yesu se dise akom kyene ene mpaibo akom kyene mpaibo a odikanfo Onyankopon yina man na na kufo do ede ma ye 25 March no mama ye so ha wo ho na se ose kyerkom a wa kyerkom abom paye a kyere bon fafiri ama wa ho Ghana man ni wiase nyina na Onyankopon mo bro no aye kase na wa je afiri wo hawo yi mu amen edi bomi enkoso mama man nye 9-day wonder yenkoso nye ndebia no Onyankopon a oye Bible tie for no obetie mpaibo wa you obusade ama you be carry from Judges chapter 6 Judges chapter 6 you can verses 14 15 16 and 17
na ansa no mekae no mekae mo sɛ medin de onyankopɔn akoa Kwadwo Fodwo. Onyankopɔn akoa Kwadwo Fodwo. Medi sɔfoɔ ɛwɔ asafo a wɔfrɛ no True Vine Foundation Ministry. Medi sɔfoɔ wɔ asafo a wɔfrɛ no True Vine Foundation Ministry. Asafo yi wɔ Awohyila stop, between Awohyila stop and Enya Market. Sɛ ufiri Awohyi Enya Market a ɛwɔ wo left. Sɛ ufiri Poku ase ana Ablekuma ɛnso ba Awohyi on your right. Ɛno between Enya Market and Awohyila stop. Main road no pɛ. True Vine Foundation Ministry. Billboard kɛseɛ esi asɔɔdan n'anim a watwerɛ anim TVFM. TVFM. TV esi dɛm mu ɛno FM station. TVFM no ɛkyerɛ sɛ True Vine Foundation Ministry. T no ɛyɛ true, V no yɛ vine, F no yɛ foundation, M no yɛ ministry. Etu ho sɛ True Vine Foundation, ti ho sɛ TVFM no si hɔ a na ho sɛ asafo a Onyankopɔn akoa Kwadwo Fodwo odi sɔfo wɔ hɔ no ɛno no. Amen. And we can Judges chapter 6, verses 14, 15, 16, and 17. And the Lord looked upon him and said, Go in this thy might, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianites. Have not I sent thee? And he said unto him, O my Lord, wherewith shall I save Israel? Behold, my family is poor in Manasseh, and I am the least in my father's house. 16. And the Lord said unto him, Surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianites as one man. And he said unto him, If now I have found grace in thy sight, then show me a sign that thou talkest with me. Amen. Or say, now, ɔbɔfoɔ no ahwɛ Gideon din na ɔka sɛ fa saa tumi mu kɔ na wobɛgye Israel afiri Midianfoɔ nsam. Ɛnyɛ me Awurade ɛna masoma wo anaa? Na Gideon aka kyerɛ sɛ, o Awurade, ɛkwan bɛɛ so no mɛfa so a mɛgye Israel. Hwɛ sɛ me m'abusua no ɛna ahia wɔn paa wɔ Manasseh abusua mu. Na me koraa deɛ me papa fie deɛ me na me ketewa koraa. Na ɔka kyerɛ Awurade Nyankopɔn ɔka kyerɛ sɛ, hwɛ meka ho na mɛyɛ Midianfoɔ nyinaa sɛ nipa baako ama aduom so kunkunim. Na Gideon ɛka kyerɛ no sɛ, ɛneɛ sɛ manya Onyankopɔn adom awɔ anim di a, ɛneɛ kyerɛ me ma me sign baako a ɛkyɛ sɛ wo na me kasa. Hallelujah. Ma me sign baako a ɛkyɛ sɛ wo na me kasa. Ɛsan sɛ mmerɛ ne ho nti ɛnsɛm fua mmienu pɛ na awasɛm a mede Onyankopɔn sponsor mfɛma wo. Deɛ di kan ne sɛ Onyankopɔn ka kyerɛ Gideon sɛ, Gideon, ɛyɛ me Nyankopɔn na masoma wo. Enti ɛsɛ ɔhu sɛ me a masoma no me ne wo na wɔ hɔ. Hallelujah. Me a masoma wo no me no bɛnsoma wo na menya sɛ wo nko akɔ. Menya nipa, onipa deɛ wɔsoma ne nua wɔ ɛsoro a na wɔyi na si atwɛdeɛ. Hallelujah. Te sɛ mede atwɛdeɛ atwere daa ho. True Vine Foundation Ministry daa ho sɛ foro kɔ soro. Na woforo kɔduru soro a na mayi atwɛdeɛ no ato fam sɛ sane. Enipa na ɛte saa, me Yehowa Nyankopɔn deɛ mente saa. Mensoma wo soro na menyi w'aso atwɛdeɛ. Mensoma wo bra me ma ho ahoɔden. Me Awurade Nyankopɔn mɛka me ho. Meka Abraham ho. Manya ɔno nko ahwɛ. Ɛbra me frɛ Moses a mesoma no sɛ ɔnkɔ Egypt, Misrim, ɛnkɔ yi me mba ɛmfiri nkɔso mu no. Manya ɔno nko a sɛ ɔnkɔ. Mesoma no sɛdeɛ me ma David poma rod ɛka ne ho ɛkɔɛ no, saa na me Yehowa Nyankopɔn mɛka ho. Sɛdeɛ Elijah me ma ne mantle na ɔde yɛ n'adwuma no, saa na me Yehowa Nyankopɔn mɛka ho. Sɛdeɛ me Elijah mantle megye de ma Elisha no, saa na me Yehowa Nyankopɔn mɛka ho. Sɛdeɛ Peter ne Paul ɛne John nom me ma wɔn apostolic mantle no,
na ɔmo de yɛ ɔdwuma no saa no bi yɛ hɔ onyankopɔn mɛka ho menya wo da biara da onyankopɔn soma me sɛ mɛka nkyerɛ wo mo members of Truman Foundation Ministry Ghana ne wiase fa ɔmo tie nyinaa sɛ onyankopɔn sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɔbɛka ho wɔ ahoyɛhia da yi mu wɔ ahoyɛhia da yi mu ɛwɔ ahoyɛhia mmerɛ yi mu coronavirus mmerɛ yi mu yare ahodoɔ mmerɛ mu ne ewuo a aba ewiase nyinaa yi onyankopɔn sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɔka wo ho onya wo nko a ɔka wo ho onyankopɔn so onya wo ɔka kyerɛ Gideon sɛ onya no ɔka no ho ɔsɛ I will be with you ɔsɛ I will be with you I will not leave you alone mɛka wo ho na wobɛdi nkonim na Midian ma no ɛbɛhyɛ wo nsa sɛ nnipa baako na wadi nkonim agye Israel man hunu sɛ wamane a Ghana ma ne wiase nyinaa wɔ mu yi ɛne ankorakora wɔ mu yi onyankopɔn ɔkae ho onyae na Gideon aka kyerɛ ɔbɔfoɔ no sɛ onyankopɔn sɛ Awurade na sɛ wokae ho a nka ne sɛ nka yɛhunu amane sɛ yi wɔse na sɛ wokae ho a ka ne sɛ mfie nson ni Midianfoɔ Amalekitefoɔ ɛne amamane a ɛwɔ apue nyinaa wɔn mu di enya sɛ yie na yi wɔse nyankopɔn sɛ mese meka mo ho a menka mo ho a anka mo nyinaa mo ase ahye nyankopɔn ka mo ate saa mmere ne homɔborɔ ɛna yɛm hyehyɛ wɔ aba mo so ɔka mo ho onyam de biara da yɛtɔ so mmienu afei Gideon ne tirim nten onyankopɔn so ɔka ho still wɔse sɛ Awurade sɛ ampa so ɔka me ho a anaasɛ wose deɛ wokɛ wobɛyɛ a ma me sign ɛkyɛ sɛ ɔbɛrɛ nyankopɔn ɔka me ho na so ma wokɛ yɛ ampa na wo nyankopɔn wo na ne me nam ma me sign praise the Lord ɛna nwumere onyankopɔn so sɛ mɛka nkyɛw sɛ wo ni sign biara ma wo sign a wɔwɔ ɛne wo Bible the Holy Scriptures hallelujah sign a ɔwɔ ɔde ma wɔ no ɛnyɛ tirinwi o amen ɛnyɛ nipa nwi ɛna abɔ bi anwi sign a ɔde ma wɔ no ɛyɛ the Holy Scriptures sign a ɔde ma wɔ ɛyɛ what has happened before what happened in the days of Abraham sign a ɔde ma wɔ no is what happens in the days of Egypt in the days of Moses and Israel in Egypt. The only sign that God has for you is the sign in the days of Moses. The onyankopɔn ka kyerɛ Moses fa baano to wɔde to another no wɔsi so abɔni dua Solomon azade dua no wɔsi the only sign I have for you is the Holy Scriptures. Hallelujah. Mini oni so oni asɛm a ɛkɔ so wɔ Ghana ne wiase nyinaa onyankopɔn so oni sign bi ade ma wo. Wɔn fa ahoma nkɔto Bible mu ɛna wɔn fa nyi nkɔto Bible mu ɛna wɔn kɔ onyankopɔn de bia ɔse the only sign he has for you is your Bible. Take your Bible and read your Bible and study your Bible. He says he shall be with you. He shall never leave you. Ɔka ho abere nyinaa onya de biara ba da. Ma onyankopɔn so asɛm ntrɛw mu. Na asɛm a ɔde bɔ so bɔ asase, ɔde bɔ nipa sɛ ne nsa so no. Ma ɛntrɛw mu. Asɛm no ne the only sign sɛ onyankopɔn ka ho. Onyankopɔn so ka ho. Ɛnyi na kyinyi. Enwu sansan bia. Esan sɛ wɔn a chance ne bi da. Abraham sign. Moses brɛ so sign. Elijah brɛ so sign. Elisha brɛ so sign. Isaiah brɛ so sign. Peter brɛ so sign. John brɛ so sign. Paul brɛ so sign. Enra sign. Ɛnɛ so sign. Onyankopɔn ka ho. Ɛwɔ Yesu dim. Mɛmo mpaeɛ. Mɛda wase. Menyankopɔn mmere ni wɔ homɔborɔ no a yɛm hyehyɛ wɔ mmere ni. Umeya yɛ krado atie wasɛm. Aduru ɛngosra mmerɛ. Wako ani baabi a ne mo wu Nyankopɔn deɛ wowɔ baabi at any time. Hallelujah. Awurade Nyankopɔn wo deɛ wɔ baabi at any time. Enti wako a mehyɛ wo mai sɛ ɔmo mfa ɔyɛ no ngom sɛm na ɔmo mfa nyɛ ɔmo ma so na Awurade Nyankopɔn deɛ ɔbɛyɛ ma ɔmo no sɛ wɔn bɛka sɛ mede ɔyɛ ɛyɛ ma so anɔnte me so ɛwɔ Jesus din mu so ɔmo de Jesus din ka ho deɛ a wɔawurade Jesus wo so bɛmena yɛ adwuma enti fa wanɔnte ɔyɛ kuta woni ɔyɛ afɛnsuo fa ka wo nsa fa yɛ wo nsa fa yɛ ɔmo ma so na ka di mu akyi ɛwɔ Jesus din mu mede ɔyɛ ɛyɛ mo ma so
anaasɛ mede nsuo yɛ mma so me anointing me ho ɛwɔ Jesus din mu sɛ onyankopɔn wowɔ m'afa na woka me ho onyankopɔn wowɔ Ghana man afa na woka yɛn ho onyankopɔn wowɔ wiasefoɔ nyinaa afa na woka yɛn ho na wobɛdi ama yɛn na woko ama yɛn na wobɛma yɛn nkonimdie na de ahyɛ odie no munyam yɛda wase agye w'asɛm aduru adi sɛ w'asɛm ɛne the only sign that we have yɛda wase ɛne munyam nka ho ɛne nda nyinaa ɛwɔ Yesu din amen awurade yɛda wase sɛ watie no ɔyɛ no nyinaa ɛhyira wo ɛkamfo tontom ɛma wo so korɔ mu ɛwɔ Yesu din amen 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 afei fa yɛwie na deɛ ɔhɔ no sɛ onyankopɔn akɔ akɔgyefoɔ dwoɔ a medi sɔfoɔ wɔ Turuba Foundation Ministry ɛwɔ Awosila stop yɛbɛsa baabi a wobɛte yɛn ka Sunday yɛbɛprikyi Saturday nso yɛbɛsɛ prikyi sɛ onyankopɔn ma kwan na sɛ lockdown no yɛ lifti a partial lockdown no yɛ lifti a ɛneɛ yɛbɛhu yɛn ho anim ɛnte saa yɛbɛkɔ so asom yɛ nyankopɔn lockdown or no lockdown yɛ nyankopɔn te ase yɛbɛkɔ so asom no yɛbɛkɔ so aka nyankopɔn asɛm ne akɔ so ate nyankopɔn asɛm onyankopɔn hyira mu nyinaa na wɔnka mo ho sɛdeɛ ɔka mo ho bere nyinaa ɛwɔ Yesu din amen bye bye.